Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, this is our Dinyat class, and today we are going to learn how to recite Surah Naba, and students have to learn word to word meaning and memorize ayat from ayat number 1 to 10. So let's start with asking refuge in Allah from the rejected shaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. So dear students, practice for the recitation, and here you should learn word to word meaning. Do practice properly. May Allah help you in this regard. Ameen. Thank you. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.